Hi. Hello. Welcome to Moldova. Thank you. Thank you. Hi. Hi, how are you? I'm home. Yeah, you are. I'm home. I told you so excited. I'm very excited to be here, especially that I'm looking since I'm a kid. You know, I always heard about Bessarabia. You know, Bessarabia. My grandparents come from Bessarabia. It means for us like mamaliga, varenikes, and borscht. Because I always ask my grandfather, you know, stories about, like, ask me where you come from, how many brothers and sisters you have, and tell me about your childhood. And he never wanted to tell about it. He always says, I don't remember. But when I was 14, I had in school history, of course, like everybody. But that was the time when we started the Russian Revolution. So I asked my grandfather, I said, so are you a white Russian? Are you a red Russian? And he says, I'm not Russian, I'm Romanian. So I said, I don't understand, but where you were born in the map is Russia. So he said, no. And he started to explain me all these geographical changes that happened through the years. My mother told about it, like my grandfather stole my grandmother, and he was so beautiful, so handsome in his white horse. So he just stole my grandmother, crossing the river. And so I said, well, what is the name of the river? Is that the Dniester? He says, no, that's the Prut. I live very close to the Prut. And then I wanted more stories, but he suddenly started to cry, and then he screamed at me, telling me that I should not ask questions anymore. Everybody's dead. That's it. He passed away 2 years later, and that's how everything started. At that time, there was no internet, so I asked my parents, I asked my cousins, tried to ask for photos, and I never had information. The only thing I had was the day when they emigrated, which was 1927, was my grandfather. I knew that my grandmother arrived 5 years later, so I had 1932 with 2 sons, and I knew that my father was born in Peru, 1934. I've been trying to trace back from Bessarabia to La Palisse in France. That's where my grandfather took the ship, to Peru. So I've been tracing the ship route to Peru. My grandmother left from Genova to Peru, and that's what I've been trying to look for. Like, I try to retrace their immigration process, experiences, routes, because I would love to feel how they lived. I would love to understand the experience, the reasons, the separation anxiety, how my grandmother felt, how my grandfather felt, how did they make the money, how did they learn the language. So this is something for me that I have this urge since I'm a child, because my grandfather didn't tell me the story. I feel that a piece of my identity has been stolen. I don't say I feel incomplete, but I feel that something is missing. And I know where I belong, but I know who my parents are. I met my grandparents, but it's like if a piece of me is unknown. I need to know. And since I'm a kid, I wanted to go to Bessarabia. Smell, feel, eat, walk, see the stories I was never told about. It's gonna be part memoir, part historical fiction. It's gonna be my memoir of this journey, 3 characters and 3 stories. My story, my grandmother's story, my grandfather's story, but my grandparents' stories are going to be based on the pieces of information I found about historical things. So this story is going to be told, but that's the fictional part of it. So this is me trying to find this story, which at the end, I guess I won't find, but the reader would know the story. Auf dem Weg steht ein Bäum, steht eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum
seinen sich zerfleugen. Это захолустье в нашем представлении. Мы привыкли себя чувствовать провинцией большого мира. Провинцией Российской империи, провинцией Румынского королевства, маленькой провинцией Европы. На самом деле, в каком-то смысле, это одна из столиц провинции. Вот не Санкт-Петербург, столица российской провинции, а Кишинев в каком-то смысле столица еврейской провинции, одна из столиц большого еврейского мира. Потому что это очень ключевой, узловой момент общей мировой еврейской истории, потому что это история, включенная в общемировой контекст. То, что происходит здесь и происходило 100 лет назад, и происходило 200 лет назад, отзывается везде, all over the world, что называется, да, во всем мире. То, что происходит в мире, отзывается здесь. У меня здесь в музее бывают совершенно неожиданные посетители, да, когда приезжает человек, и я начинаю ему рассказывать про Кишиневский погром 903 года, он из Израиля, а предки его из Марокко, из Египта, откуда-то из Африки. И я совершенно уверена, что он не имеет ни малейшего представления о том, что такое Кишиневский погром 903 года. Он говорит: я знаю, мой дедушка в 903 году в Египте собирал деньги для еврейской общины Кишинева после Кишиневского погрома. Бронштейн is хашув, I don't know. Вау. Работать с нашими архивами очень тяжело, работать с нашими кладбищами очень тяжело, потому что где-то списки есть, где-то списков нету, где-то списки составлены неправильно, где-то списки составлены на иврите, и с ними очень тяжело работать, потому что некому прочитать из местных на иврите. Нельзя сказать, что вот есть одно место, в которое можно обратиться и, скажем, начиная от него раскручивать эту историю, но потихонечку это работает. И вот люди, которые знают, что у них есть какие-то предки родом из Бессарабии, дедушки, прадедушки, прабабушки. Они приезжают, кто-то хочет конкретно найти могилу и произнести кадыш на могиле дедушки. Это святая обязанность каждого еврея. Кто-то хочет восстановить свою генеалогию, нарисовать генеалогическое древо, найти 13 юродных родственников. Это тоже вариант. Для кого-то достаточно просто побывать здесь, пройти по этим улицам, вдохнуть этот воздух, представить себе, как дедушка с этого железнодорожного вокзала уезжал, или вот по этой дороге бежал, или вот у этого моста его чуть не расстреляли. This is incredible, horrible. Irina. Oh my God. Oh my God. This is so sad. I've seen in the documentaries, I see pictures taken by Christian Herman. And one thing is when you see them in the pictures, of course, it's really impressive. But once you see it in reality, this is even sadder. I mean, like, it's extremely heartbreaking. Look at the state of the cemetery. I've never seen a quality of matzevot, of gravestones, so incredible rich, not only in history, in the total different identity. Each one is different. When you usually go to a cemetery, they look the same and you write the name. Here, it's very individual. Every person has its own character. Oh my God, this is incredible sad, Irina. This is more than incredible. This is worse than I ever thought I would see it. This is like being in the middle of the Amazonas jungle. И мы приняли решение совместное начинать работу по Молдове с севера Молдовы. Наша экспедиция посетила ряд кладбищ в конце июня, начале июля этого года. Они исследовали, на некоторые, которые возможно было, сделали геодезическую съемку. Вот сейчас архитектор работает над проектами. Первый проект — это Бричева, сравнительно небольшая там территория, поэтому мы с него как бы пробно собираемся начинать. И Липканы. Липканы очень большая, заросшая территория, в общем-то тоже схожа по состоянию печальному с Кишиневским кладбищем, но, в общем-то, будем думать и решать совместно с Livingstone Foundation, как это все
реализовывать что и как. So we have a program not only for the stones, but for the living ones. This educational program would be done for teenagers ages 15 to 18. The idea is that Jewish kids would go to non-Jewish schools and have an intercultural, inter-religious dialogue where they can openly discuss what it is to be a Jew. So this is also something for the future, something where we try to reduce the anti-Semitism, the vandalism, and create a deeper identity on the Jewish kids from Moldova. Educating the people would make them an understanding to respect not only their own deaths, but to understand the lives of other cultures, other people who are different than them, people who lived. This is an eternal place, and these eternal places need to be respected. You know, otherwise they will not have their own peace of mind. People who do these things, they won't go to heaven. That's sad, and they should understand that thing. I just saw the sun up there, and I just talked with somebody up there, and I must tell you that I just say thank you. Thank you that I was able to come here and see this with my own eyes. I'm very happy to be home.